Сири, мен дұрыс жолға қалай ораламын? Менің бұрынғы адал басшыларым, олар бұрын бір сәтте мүлдем есінен танып қалған. Көрдіңіз бе, бәрі сол мәселеге қайта оралады. Егер олар өшіп қалса, бұл маймылдың көріп тұрғанын, маймылдың істеп жатқанын білдіреді. Маймыл көріп тұр, маймыл істеп жатыр. Сондықтан олар өшіп қалса, депрессияға ұшыраса, енді бизнеспен айналысқысы келмесе, және сіз көшбасшы болсаңыз, сіз өсіп келе жатқан адамсыз. Кімге қарап тұрсың? Сіз қайда бұрылып жатырсыз, және кінәні кімге жүктейсіз? Бұл олар туралы емес, өзіңіз туралы. Сондықтан мен әрқашан дәл осы ұстаным туралы айтып келемін. Ешқашан өзіңізді басқа ешкіммен салыстырмаңыз. Ешқашан өзіңізді басқа көшбасшымен салыстырмаңыз. Бірақ өзіңізді кешегі адаммен салыстырыңыз. Өміріңіздің бір сәтінде сіз оларға қосылдыңыз. Олар сізге шынымен сенді. Сондықтан олар келісімшартқа қол қойды. Сондықтан олар сіздің артыңыздан ерді. Сондықтан олар осында. Бірақ осы жолдың бір жерінде, егер сізде өзгеріс болмаса, егер сізде бұл 1% жақсару болмаса, онда олар міндетті түрде таусылады. Сізге қарау керек адам өзіңіз. Сізге тағы да қарсы тұру керек адам өзіңіз. Сіз өзіңіздің дағдыларыңызды 1%-ға ғана жетілдіруіңіз керек, және сіз секіріспен өсесіз. Бірақ егер сіз оларды тіркеген адам болсаңыз, олар ерте ме, кеш пе одан шаршайды. Сіз менімен келісесіз бе? Сондықтан сіз төменгі лауазымда болсаңыз да, біреуді басқарсаңыз да, ең алдымен өзгеруіңіз керек. Және үнемі өзгеріп отыруыңыз керек. Сіз ойыннан озып кетуіңіз керек. Сіз үнемі кешегіден жақсырақ болуға ұмтылуыңыз керек. Сонда олар сізді үнемі қуып жетуге тырысады. Бірақ олар сізден озып кеткенде, сіз олардың ізін жоғалтасыз. Сіз өзгересіз, және олар өзгереді. Деректер, бұл төменгі сызықтардың саны, ультракүлгін сәулелердің саны, бір апта ішінде келетін адамдардың саны. Міне, мен әрқашан құрылғыма қатысты сұрақтар қоямын. Сапа немесе сан маңыздырақ па? Қайталап көрейін. Төменгі сызықтардың саны, жол талғамайтын көліктердің саны, демалыс күндері келетін адамдардың саны. Бұл менің жоғары ағысым үнемі сұрайтын нәрсе. Сапасы немесе саны маңызды ма? Көрдіңіз бе, сіз Toyota көлігін басқарған кезде, сіз үнемі спидометрге қарайсыз. Өйткені сіз қандай жылдамдықпен келе жатқаныңызды білесіз, және үнемі спидометрге қарағыңыз келеді. Спидометрдің көрсеткіші өзі туралы айтады. Сондықтан, сіз әрқашан көлігіңіздегі спидометр көрсеткіштеріне назар аударуыңыз керек. Бірақ сіз Ferrari көлігін басқарған кезде спидометрге қараудың қажеті жоқ. Сіз желмен ұшып бара жатырсыз. Сондықтан, Toyota көлігін басқарған кезде сіз тек санға мән бересіз. Сіз Ferrari жүргізушісі болғаннан кейін, олардың саны маңызды болмай қалады. Сіз өз саныңыздан әлдеқайда жоғары болуыңыз керек. Сондықтан басты назар сапаны жақсартуға аударылады, және олардың саны артады. Toyota болуды доғарыңыз, Ferrari болуды бастаңыз. Доктор Сири, кешіріңіз. Неге сіз әрқашан өзіңізге соншалықты сенімдісіз? Сіздің құпияңыз неде?
Менің сұрағым Well, бар. I have a question Мен that I әрқашан always менімен ask бірге one of жұмыс my істейтін colleagues әріптестерімнің біріне who қоямын. works with me, Өйткені because the корпорация corporate people қызметкерлерінің өмірге have деген a different көзқарасы approach to менікінен life басқа. than I do, Желілік than we бизнестегі do in көзқарасымыздан networking. өзгеше. So we have Біздің this colleague әріптесіміз бар. who I Мен always оған ask the same үнемі бір question. сұрақ How is қоятынмын. it that you are Сіз so үнемі теріс constantly көзқараста боласыз ба? negative all the time? Сіз How бұл do you- дүниеде how do қалай you live өмір in the сүресіз? world? Және ол And he өзін prides himself, you know. мақтанды. Ол He actually шынымен не айтып says, жатқанын what does he айтып say? жатыр ма? His tagline? Оның ұраны қандай? Оның His әйгілі famous ұраны tagline осындай. is, Ешкімге сенбеңіз. Ешкімге Trust no сенбеңіз. one. Ал менің And my ұраным tagline is, бәріне trust сеніңіз. everyone. Егер So when сіз you өзіңізді love жақсы yourself, көрсеңіз, істеген when ісіңізден you ләззат love алсаңыз, what you do, махаббат сізді when жетелеп, love drives махаббатпен you and you're қоршалған кезде surrounded with love, неге позитивті why болмасқа? would you not be positive? So Сондықтан the key, ең бастысы my friend, is to досым, love. сүю. Кеше As I said айтқанымдай, мұны тағы да yesterday, and қайталауға let me рұқсат repeat this етіңіз. point to you one more time. Get Таңертең up in the тұрып, morning өзіңізді and бақытты feel сезініңіз. blessed. Күн Every сайын morning as you таңертең open your көзіңізді eyes, ашқанда, feel өзіңізді blessed. бақытты сезініңіз. Өйткені Because көзіңізді you should ашқанда be төбеге opening your қарауыңыз керек. eyes to your ceiling. Егер If you're сіз opening your eyes and көзіңізді you don't ашсаңыз recognize the және ceiling, төбені then you're in танымасаңыз, trouble. онда сізде проблема бар. Қазір Because елде this is пандемия now болғандықтан, сізде қонақ үйде Pandemic, бола so you can't алмайсыз. be in a hotel either. Демек, егер So if сіз you're not in a қонақ үйде hotel, you're in a болмасаңыз, hospital. онда сіз ауруханадасыз. And if you're looking Ал at егер a сіз ceiling that you бейтаныс don't төбеге recognize, қарасаңыз, онда сіз осы then you төбеге are жабысып basically қалдыңыз. stuck to that ceiling. Бұл That сіз is not a болғыңыз place you want келетін to жер be. емес. Шын There's a movie мәнінде actually, very қысқаметражды interesting one, фильмдер that фестивалінде actually жеңіске won жеткен a short өте film қызықты festival. фильм бар. Фильм The барлығының movie кинотеатрға basically кіріп, starts. отыруынан басталады. Everyone Ал comes фильм into the төбенің theater, бейнесінен they're sitting басталады. down, and the movie starts with a picture of the ceiling. Экранда Nothing төбеден but басқа just a ештеңе жоқ. ceiling. Содан And then кейін after a бір minute, минуттан кейін төбе The ceiling жалғасады. continues. Адамдар 3 minutes, бір-бірімен people 3 are минут talking to each сөйлеседі. other. Бұл What a қандай useless пайдасыз movie this фильм. is. Why Біз are неге we төбеге looking at қараймыз? the ceiling? There's Ештеңе nothing болмайды. happening. Жалығып We're getting кетеміз. bored. Тағы 5 5 минут және minutes, адамдар and people are кинотеатрдан wanting to кеткісі leave the келеді. theater. They're Олар already getting up saying, қазірдің өзінде why am I орындарынан looking at the ceiling тұрып, for 5 мен неге 5 minutes? минут бойы төбеге қараймын деп сұрайды. 9 9 минуттан minutes кейін later, сурет төбеден төмен қарай жылжиды. the picture Ал сіз moves қалған from the бөлігін, ceiling down. қалған панораманы көресіз. And you see the rest of the view, so to speak. Бұл And it's a аурухана hospital төсегі. bed. Және And, сөздер фильмнің Basically, барлық the words жерінде start to айнала scroll бастады. across this Және ол былай movie. It дейді, says, қарапайым simply put, тілмен айтқанда, бір жас жігіт There's бар. this young Оның man мойнынан және who's астынан paralyzed салып, from 9 neck айдан бері down. төбеге қарап тұр. And he has been looking at that ceiling now for 9 months. Сіз You оған 9 can't even минут bear бойы to look қарай at it for алмайсыз. 9 minutes. Шүкіршілік Be grateful. етіңіз. Тұрған Be grateful жеріңізге for риза where you болыңыз. are. Қысқаша So, in a айтқанда, nutshell, бұл сұраққа жауап беру үшін to answer біз this күнде question, таңертең оянып, өз when we get up төбемізді every көргенде, morning сіз қазірдің and өзінде we бақыттысыз. recognize your own ceiling, you are blessed already. You Таңертең get up in the тұрып, morning отбасыңыз қасыңызда болса, and your сіз family бақыттысыз. is around you, Сіздің you are басыңыздың blessed. төбесі You бар, have a roof on сіздің your head, отбасыңыз your сіздің family is қасыңызда, around you, және and they олар are жақсы well, жұмыс you are істейді. Сіз blessed. бақыттысыз. Ал And сіздің when your денеңіз body жұмыс істегенде, is сіз functioning, қайтадан you are батаға again ие blessed. боласыз. Сіз You are батадан getting кейін blessing бата after аласыз. blessing after blessing. How Сіз how қалай can you теріс бола possibly аласыз? be negative? Сіз You тек can only be позитивті positive. бола аласыз, және тек And you алға can жылжи only аласыз. charge on ahead. Ең Getting бастысы, up every күн сайын morning таңертең with ризашылық gratitude сезімімен тұру. Is the key. Және Датшри, мен бұл бизнесте ештеңеге қол жеткізе алмайтынымды терең сезінемін. Мен өте көп жұмыс істесем де, бұл бизнесте табысқа жете алмаймын. Мәселе неде деп ойлайсыз? Ол He бұл says, I бизнесте won't табысқа жете achieve success алмайтынымды in this business Өйткені мен because I көп have worked жұмыс very істедім. hard. Сіз өте Exactly дұрыс right. айтасыз.
Сіз You are көп working жұмыс істеп hard. жатырсыз. So if Сондықтан, you're working егер hard, сіз көп you have жұмыс already істесеңіз, сіз gone осы past- жолдан өттіңіз. you have gone Сіз өз ісіңізді past жақсы loving көруді what you do. доғардыңыз. Бұл It сіз has үшін become жұмыс work for you. болды. Егер бұл сіз And if үшін it's work жұмыс for you, болса, бүкіл then әлем like бойынша everyone көп жұмыс else who's істейтін working кез келген hard адам across the сияқты, world, сізді the күтетін only жалғыз thing нәрсе awaiting you is азап, misery. шегу. Егер сіз көп If жұмыс you're working hard, жасасаңыз, зейнетке you want to шыққыңыз retire. керек. Сіздің Your өмірдегі goal in life мақсатыңыз, is, мен I must зейнетке шығуым retire. керек. I'm Мен waiting to зейнетке шығу retire. мүмкіндігін I күтемін. Мен cannot wait зейнетке to шыққанша retire. күте Everyone who алмаймын. works Тынбай еңбек hard еткендердің бәрі wants to зейнетке шыққысы retire. келеді. Бірақ But if you егер love сіз what you өз do, ісіңізді жақсы көретін why would you болсаңыз, retire? неге зейнетке шығуыңыз керек? So basically, Сондықтан мен осындамын. Here I am. Мен I started зейнетке off with the шығу intention ниетімен of бастадым. retiring. Бұл 22 And that жыл was бұрын болды. 22 years ago. Мен I said to өзіме, myself, мен әйеліме I made a уәде promise to бердім. my wife, I Мен said, мұны let us ең do көбі this for 5 5 жыл years. жасайық дедім. Maximum. Мен мұны бастапқыда Initially I 2 жыл said, бойы we do it for 2 жасайтынымызды years. айттым. We Біз extended for келісімшартты 5 5 years. жылға ұзарттық. Содан And then, кейін at бір some кезде point, әйелім бұрылып, my wife менен turned around and сұрады. asked me, Ол she said, айтты, бұл and this is шамамен like 10 жылдан almost 10 кейін years болды. later. Ол, біз She 5 said, жасқа don't толғанда you remember we зейнетке said we шығамыз would деп retire айтқанымыз when есіңде we жоқ were па? 5 деді. years Ол көп old. жылдар бойы. Мен I оған looked at қарап, her and I said, мүмкін сен зейнетке retire? шығатын шығарсың, дедім. Біз We're қазірдің having too much өзінде fun. тым көңілдіміз. Неге Why зейнетке would you шығар едің? retire? Бұл So сұрақтың the жауабы answer to өте that question is қарапайым. very simple. Сіз өз Love what ісіңізді you do. жақсы көресіз. Сіз Love күнделікті what you do істейтін every ісіңізді day. жақсы көресіз. Және And you сізге will never ешқашан have to артқа қараудың look back. қажеті жоқ. Және And you never ешқашан have to көп жұмыс work hard. істеудің қажеті жоқ. Доктор Dr. Сири, Siri, you wrote сіз a book. кітап жаздыңыз. Иә, I есімде. remember. Үнсіздік Something туралы about бірдеңе. silence. Something on Үнсіздік things туралы silent, бірдеңе. yes. And you Иә, talk about it сіз a бұл lot туралы and, you көп know, айтасыз, we- және біз бұл over туралы the years, көп жылдар бойы айтып келе we жатқанымызды have- білесіз. Мен I know you сіздің have- бұл ілімдермен шын From your жүректен heart, бөліскеніңізді sincerely білемін. shared Бірақ көптеген these адамдар teachings. бұл процесті And yet орындау өте many қиын people деп find so санайды. difficult to actually follow the process. Енді сіздің What's your кеңесіңіз advice? өте жолдар бар ма? Are there any shortcuts? Егер If сіз you're төте looking for жолды a іздесеңіз, shortcut, бұл тағы да then мәселе. again, Солай емес пе? that's a problem, Қарапайым isn't it? тілмен айтқанда, дәл қазір, егер Basically сіз put, істеп жатқан ісіңізден right шынымен now, ләззат алсаңыз, if you are және truly істеп жатқан ісіңізден enjoying ләззат what you алсаңыз, do онда сізге and ең love қысқа what you do, жолдарды then you емес, don't look for ұзағырақ shortcuts, you жолдарды look for the іздеу long керек. cuts. Сіз мұны You want to do it мүмкіндігінше for as ұзақ long жасағыңыз as you келеді. possibly Менің can. айтайын I дегенім, mean, right now, дәл David, қазір you are a Дэвид, classic сіз example. классикалық үлгісіз. Мен Now, when I сізді met you, кездестіргенімде, you were сіз осындай көңіл күйде in that болдыңыз. state of mind Сіз where you were зейнетке thinking шығуды retirement ойладыңыз. already. Сіз You're бәрі kind of жақсы thinking деп that, ойлайсыз. okay, I'm Мен on my соңғы last демімдемін. stretch, you know. Білесіз бе? Бірақ But дәл right now, қазір you're сіз saying, маған тағы give 10 me жыл another беріңіз. 10 years, give me Маған another тағы 20 years, 20 I'll жыл do беріңіз. this. Мен мұны істеймін деп Don't you жатырсыз. agree? Келіспейсіз бе? Иә. Және And неге why is бұлай? that? Не What has өзгерді? changed? The only thing Өзгерген that has жалғыз changed нәрсе. is simply Бұл this. жай ғана. Сіз You love өз what you do. ісіңізді жақсы көресіз. Иә. Мен Yes, дәл Dr. Siri, осылай exactly. айтқым келді. Қысқаша айтқанда, in бұл a ойды nutshell, өзгерту және бұл it is about сүйіспеншілікті changing сіздің this істеп mindset. жатқан ісіңізге не And what итермелейтінін drives түсіну, that ризашылық. love for what you do? Gratitude. Менің I mean, in айтайын this дегенім, pandemic сыртқы әлемдегі outside, осы пандемия in the outside жағдайында world, бұл драмалық, түбегейлі, жойқын. It is dramatic, it is drastic, it is devastating. 100 жыл Nothing бойы like this has мұндай happened in ештеңе болған 100 жоқ. years. Бірақ But for дәл those of қазір us қауіпсіз жерде who are жүргендер safe right now, үшін және дәл қазір and for those of осында us жүргендер үшін who бүгін are тірі here болу right now, сіз алатын the ең fact that you үлкен are сыйлық. alive today is the greatest gift you can have. Сіз Every өмір single сүрген day әрбір that you're күн alive сіз is the алатын ең greatest үлкен gift сыйлық. that you can have. Сондықтан So бұл here's the мәселе question. маған біреу келіп, Someone coming маған to me and төте saying, жол "I want a керек екенін shortcut." айтады. Неге Why would they олар? not say, you Білесің know, бе? Маған give me a өлімге shortcut to апаратын death. төте жолды бер деп айтпасқа. Маған өлімге апаратын қысқа Give жолды me a беріңізші. shortcut to death. Ешкімге Nobody wants a өлімге shortcut to апаратын death. қысқа жол қажет емес. Жоқ, No. жоқ. Сіз You өлімге want to take the апаратын жолды longest cut мүмкіндігінше possible to ұзартқыңыз death. келеді. The Бұл өлімге longest journey апаратын possible ең to ұзақ death. жол. Yes. Иә. Now, in Енді order for сіз you өз ісіңізді to жақсы love көруіңіз және what you өмір do сүрген әрбір күніңіз and be үшін grateful for ризашылық every білдіруіңіз single үшін day, ең алдымен the first thing you үлкен have to мақсат үшін remember is осында you болғаныңызды are here есте for a greater ұстауыңыз керек. purpose. Және And сіз when you бұл мақсатты identify тапқан сайын the fact өсетініңізді that you түсінген will кезде
grow as бұл you find мақсат this сізді purpose. ақырында Because this табады. purpose finds you eventually. Және You сіз know, қызмет and етесіз, you serve, жақсы көресіз, you және love, and бересіз. you give. And Ақырында бұл eventually мақсат сізді that табады. purpose finds you. Ал бұл And when мақсат that purpose сізді finds you, тапқанда, сіз you are қуат driven. көзіне айналасыз. And you become a source of energy. When Бөлмеге you walk into кіргенде the сол room, жерде от there's жанып тұр. fire. Білесіз бе, I got мені attracted қызықтырғаны, to, ол you know, кітапты even жазбас before I wrote бұрында, the book, he ол used to маған talk өзінің to me тәжірибесі about туралы the жиі practice. айтып беретін. And because I Сонымен was in қатар мен тұңғиықтан 2 1 minute минуттық of the жерде abyss. емес, 1 минуттық 2 minutes жерде of the abyss. болғандықтан, мен And қатты дағдарысқа I sort of ұшырағаным was in this сонша. major crisis Бұл that маған this лақтырылған was the- құтқару қайғы болды. the lifeboat that was Бірақ thrown to me. адамдардың But most көпшілігі people сіз are in what әрқашан you always call the жайлылық comfort аймағы деп zone. атайтын So аймақта. probably that's why they're looking Сондықтан for олар shortcuts. төте жолдарды іздейтін шығар. There's nothing қысқартуға in тұрарлық. life Кем that is дегенде worth a қандай да бір shortcut құндылығы that is бар of any ештеңе value. жоқ. Егер бір нәрсенің If something құндылығы has болса, value, сізге төте you don't жолдар want қажет емес. shortcuts. Сіз жақсы Your көретін children that you балаларыңызға love, төте жолдар you қажет don't want a емес. shortcut. Сіз You олардың want to keep сізбен them with you for as мүмкіндігінше long as ұзақ possible. болғанын қалайсыз. Because you Өйткені love сіз them. оларды жақсы көресіз. So you're Осылайша looking for сіз the ең longest ұзын cut шаш үлгісін possible, іздейсіз. not a shortcut. Бұл ең қысқа жол емес. So everything Осылайша in life that you өмірде қиындықтардан, батылдықтан, шешімділіктен difficulty, алатын барлық нәрсе, through ол daring, қандай болса да, ұзақ through жол. determination, whatever that is a long cut. Сіз When you оны ұзақ acquire it жолмен through a long алған cut, кезде, you will оны сақтау fight to үшін keep it. күресесіз. Бірақ But бұл when it сізге comes to оңай you болған easily, кезде, сіз оны оңай You will lose it жоғалтасыз. easily. Which is Сондықтан why I said мен оларға earlier бұл to бизнесте them, тым I тез pity табысқа those that become жеткендерге successful өкінетінімді too бұрын fast айтқан in this болатынмын. business. Өйткені Because when it оларға comes to тым them жылдам too жетуге fast, келгенде, олар Then өздеріндегі they бар don't know the нәрсенің value құндылығын of what they түсінбейді. have. Ал егер And when they олар don't know the өздеріндегі value бар of what they нәрсенің have, құндылығын and they don't білмесе know және how ол they жерге got қалай there, when they're жеткендерін not able to бағалай appreciate алмаған how they кезде, got there, оған then қалай жеткендерін білмесе, the problem онда is мәселе мынада, they will олар lose it оны as алған fast as кезде they get it. тез жоғалтады. Табысқа It is жету far үшін better, ұзақ жолмен жүру far әлдеқайда better жақсы, to take the әлдеқайда long жақсы. cut to success. Мұны do it тәртіппен, with табандылықпен, to do батылдықпен, it талапшылдықпен, with determination. жанқиярлықпен жасаңыз. To do it with daring, with drive, to do it with dedication. Және And when сіз you бұл get there, мақсатқа you will жеткенде, fight оны to keep сақтау үшін күресесіз. Рахмет. Thank you, Хаси, that is бұл so шынымен very де true. солай. Және you сіз find the өз purpose. мақсатыңызды табасыз. Absolutely. Дәл солай. Осы At this кезде point, мен I'd like осы to take a сәтті moment to talk пайдаланып, about something оқу which is өнері simply- деп аталатын There is қарапайым something нәрсе called туралы the art of сөйлескім learning. келеді. Just Сансаның like the соғыс art of өнері war by кітабында Sansa, мен апта there is сайын something called дерлік the art айтатын of learning, оқу өнері which I have деп talked аталатын about нәрсе бар almost every сияқты. week on. Оны мың жыл Written by a бұрын gentleman Шанака called есімді Shanakya джентльмен 1,000 years жазған. ago. Бірақ But what's одан more да important маңыздысы, онда жазылғандардың is the сұлулығы beauty мен and қарапайымдылығы. simplicity of what it says. Бір Before you нәрсені learn үйренбес something, бұрын you start ажырата білуді үйрену With керек. discrimination. Сіз You барғыңыз choose келетін carefully, жолды мұқият таңдауыңыз discriminate керек. carefully the path you want to take. Қай жолды Whatever path you want to таңдасаңыз да, take, оны choose it мұқият carefully. таңдаңыз. Бұл That вивека is немесе called дискриминация деп viveka аталады. or discrimination. Содан Then кейін you come сіз to зерттеу мен талдаудың Research екінші and бөліміне analysis, өтесіз. part 2. Зерттеу In мен research and талдау analysis, барысында you сіз study as өзіңіз much as қалаған possible жол туралы about the path that мүмкіндігінше you want to көбірек take. білесіз. Осы Once жолды you have chosen the таңдағаннан path, кейін you сіз study мүмкіндігінше көп as нәрсені much as үйренесіз. possible. Сіз You оның бір become the бөлігі path. боласыз. Сіз You оны analyze талдап, it, өз ісіңізді And you сүюді learn to love үйренесіз. what you do. Бұл That сізді leads үш you to кезеңге the third апарады. stage, Нити, әйтпесе which түнелді is көру деп аталады. neti, otherwise called tunnel vision. Сіз You тек enter баратын a tunnel жеріңізді көруге және that оған only назар allows аударуға you to мүмкіндік see your беретін түнелге destination. кіресіз. And you focus only on your destination. Басқа Nothing ештеңе else. жоқ. Және And сіз when you are осындай in назар that аударатын state of күйде focus, болсаңыз, және баратын жеріңізге and you are қарай heading бет алған towards your кезде, destination, you баратын will жеріңіздің find өзі that the соншалықты destination маңызды itself емес is not that екенін important, байқайсыз, but the бірақ journey саяхат шынымен де has қызықты болды. become Бұл ең truly бастысы. the most important thing. Содан You will кейін then сіз reach жай ғана the final вайрага деп stage, аталатын which is соңғы simply кезеңге called жетесіз. vairagya.
Vairagya simply means when you have perfected something to the point that you have excelled in it, then you perform beyond all expectation. So, which leads me to another video. This one is about, it might look like someone you know, don't worry about that, the long hair and everything, but this person really embodies that spirit of charisma. That shows that when you keep on practicing and practicing and practicing and practicing, then when you perform, you are in a class by your own. You simply excel. You control the stage. You actually shine. So that the actual performance, which in this case is a dance, is excelled by his interpretation, his energy, his fire, his passion. So I give you this amazing man who has practiced the art of learning. So let's take a minute to appreciate this. Muzika it doesn't matter the music, it doesn't matter anything else, but his energy carried across. And that energy, that passion is what it's all about. So when you go through the 4 stages of the art of learning, you get to that level where where you go on stage and do whatever you have to do, and you command. And that comes from within you. But first you have to simply love what you do. There is absolutely no escape from that process. Instantly hard work becomes joy. If you take a look at the greatest performers in the world, the greatest leaders in the world, they all were totally caught up with whatever they did. Picasso used to basically lock himself into his room for days at a time without food and water in order to paint and complete his painting. Because that was what completely absorbed him. Was that hard work? एक हार्ड वर्क क्या नहीं है pure joy. एक सातुटिंग करपु दिया कोहटे का Beethoven was deaf when he wrote some of his finest music. होंदे में म्यूजिक पीस के लिए मिला अभी amazing music होंदे में म्यूजिक के लिए मिला अभी so what रहने मत नहीं का again तो होली हुआ है का it was that state of being. होली हुई He was in love what he did. वो आदर इनकरेगा
So Siz whether kim you take bolsanız an da, artist or a suretçi, composer, nemisi musician, Composing whatever ගත්තත් ආර්ටිස්ට් field කෙනෙක් that ගත්තත් he කලාකරුවෙක් or she ගත්තත් is in, ඒ හැමදේම ඕක කරේ Ең it is бастысы about өз ісіңді жақсы loving көру. what you do. ආදරයෙන් තමන් කරන දේ කිරීම. Сондықтан мен бүгін love, сізге as I explained түсіндіргендей, to you махаббат today, тек бір-біріңізді අද මං කියලා сүю දුන්නා වගේ емес. It's not just about loving each other, because that අපි is a key. එකිනෙකාට ආදරය කරගන්නවා කියන එක නෙවෙයි Loving Бір-біріңізді each කියන්නේ. other сүю builds командалық teamwork. жұмысты But нығайтады. to love what Сонымен you қатар do сіз не beyond істеп all жатырсыз? කරන දේට ආදරය කරනවා කියන එකයි expectation, මේ having වැදගත් වෙන්නේ. no need or desire for any kind of return, මේකට කිසිම that දෙයක් is බලපෑමක් the අවශ්‍ය key to නැහැ. success. ආදරය කරන Will you fail? Yes. ෆේල් වෙයිද? ඔව්. Will you fall? අසමත් වෙයිද? Yes. ඔව්. ඔබ වැටෙයිද? That ඔව් is වැටෙයි. inevitable. ඒක අනිවාර්යෙන් That සිද්ධ is වෙන part දෙයක්. and parcel of the ඒක part process එකක්, that ඒක you're going to be කොටසක් going මේ process through. එකේ But තියෙන. every අනිවාර්යෙන්. champion has done this. හැම චැම්පියන් කෙනෙක්ම ඉදිරියට Every ගිහිලා තියෙනවා. leader that you have seen in the last few days have done this. ඉදිරියට ගිහිලා තියෙන. මේ දේ There is කරලා තියෙනවා. nobody who has come up on කවුරුත් stage that you නැහැ. saw Stage එකට ඇවිල්ලා නැහැ. yesterday and today ඊයේ ඇවිල්ලා අද and ඇවිල්ලා කතා කරගෙන tomorrow නැහැ. who have not failed. ෆේල් වෙච්ච නොවන කෙනෙක් නැහැ. Many අසමත් of වෙච්ච them කෙනෙක් නැහැ. Have බහුතරයක් simply දෙනා taken the long road. No shortcuts. හැමෝම අරන් තියෙන්නේ දිගු ගමන. No ෂෝට්කට් එක shortcuts. නෙමෙයි. ෂෝට්කට් එකක් Is නෑලා ජීවිතේ. ingredient that you have to Егер look for. сіз If you're өз looking for a күшіңізді shortcut, әлемде you сынап are in the көргіңіз wrong හැමдේම келсе, හම්බෙන්නේ. place. іздеуіңіз керек. ලෝන් But කට් එක then, ගියාම. here's ඔබ the හොයන point. ෂෝට්කට් People එකක් work නම් ඔබ ඉන්නේ hard වැරදි all තැන ඉන්නේ. across the world. මුළු ලෝකෙ පුරාම ඉන්න They කට්ටිය work for මහන්සියලා වැඩ 30 කරනවා. years and 40 years. අවුරුදු You have 30ක් seen 40ක් them. වැඩ කරනවා. Сізден In the бұрын өмір generations сүрген before you, ұрпақтарда you have seen сіз them. оларды ඔබට එන бұрыннан පරම්පරා көргенсіз. ගානක් තිස්සේ ඔබ දැකලා And තියෙනවා වැඩ what do කරන they show මිනිස්සු for මහන්සියලා. ඔව් මොනවද පෙන්නන්නේ At the ඔබට end of රැකියා the කරන day, කට්ටිය. You අවසානයේ spend the Ömrümde lifetime working karşılığı hard, yemek ඔබේ not bildim. ජීවිතේම achieving මහන්සියලා වැඩ the කරලා kind තියෙනවා. of කිසිම දෙයක් success achieve කරලා නැහැ. that they සාර්ථකත්වය truly ලබා ගන්න නැහැ. desired and ඔබට yearned අවශ්‍ය දේ for. ලබාගෙන නැහැ. Бұл тек That only ақылды comes ойлаумен with келеді. smart thinking, ඒක not ඒ hard Ақылды work. smart ойлау, thinking қажырлы වලින් hard еңбек. work කරලා Loving Сіз what өз you do ісіңізді жақсы ආදරය көресіз. කරන ඔබ දේ ආදරය කරන transforms ඔබ that hard ආදරය work කරන දේ කරන දේ ආදරය Вот the කරන не energy істеп into жатқаныңызға where күш қуатыңызды you салыңыз. perform with fire. Сізде You дәл have that осы energy. жерде жанып The тұрған passion is құмарлық бар. burning right here. Сіз You have to өзіңіздің uplift it. көңіл You have to күйіңізді set көтеруіңіз yourself керек. on fire. Сіз You have аспанда to reach for жетуіңіз the керек. sky. Сіз, You have to say, иә, yes, I мен can. аламын деп yes айтуыңыз මට керек. පුළුවන් Are you කියලා with කෑ ගහන්න me? පටන් ගන්නවා. ඔබ මා සමගද? You have to say, yes, I can. ඔව් මට පුළුවන් කියලා කෑ ගහන්න ඕනි. Сіз, You have to иә, say, мен yes, аламын деп I айтуыңыз керек. can. ඔව් මට පුළුවන් කියලා කෑ ගහන්න. және And сіз every жоғары time you fall көтерілген up, сайын you төмен fall түсесіз. down. But Сіз hammer down қайтадан again. көтерілесіз. But now that I'm Сіз Every төмен time you түскен fall, сайын you get қайта up again. көтерілесіз. වැටිච්ච What do you ගමන් do? මොකද නැගිටින්න ඕනි. මොනවද Сіз කරන්න не What ඕනි? do you істеп do? жатырсыз? қайта Get up тұрыңыз. again. I мен can't сені hear you. естімеймін. මට ඇහෙන්න Neger ඕන. Why are you отырасыз? sitting down? ඇයි Why වඩා are you ළමින් sitting උඩ down? ඉන්නේ? Мен I сізді can't ළමින් hear උඩ you. ඉන්නේ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ ඔබව. Сен What не do you істеп do? жатырсың? ඔබ මොකද කරන්න ඕනේ වැටුණා? Сен What do не you істеп do? жатырсың? මොනවද කරන්න ඕනේ Every වැටුණා? time you Сіз fall, сұлаған you сайын get up қайта again. тұрасыз. මොකද කරන්න ඕනේ? නැගිටින්න. Get Қайта up тұрыңыз. again. Сіз You тұруыңыз get up керек. again. Сіз You get қайта up тұрыңыз. again. Қайта There is тұрыңыз. no Басқа other амал way. වෙන ක්‍රමයක් So නැහැ. the two things you remember Men бұған is I дейін can do කාරණයක් this. මතක Men තියාගන්න. I істей аламын. මට මේක can. කරන්න පුළුවන්. What do you бұған не මට say? මේක කරන්න පුළුවන්. Бұған I не can. you айтар say? едіңіз? කරන්න පුළුවන්. Оған I What не do you айтар say? едіңіз? I can What do do you this. say? මට මේක Come on, කරන්න what do you පුළුවන්. say? මට මේක කරන්න And then පුළුවන්. Сіз You say to өзіңізге yourself, айтасыз. Every артыңызда time I жүргендерге, fall, оларға and you say to жүгінген those that сайын follow you, айтасыз. every time they fall, you say to them, Қайта тұрыңыз. get up again. Бұл туралы не айтасыз? What do you Қайта say? тұрыңыз. Get up Қайта again. тұрыңыз. Get up again. What do you Бұл туралы не say? айтасыз? Get Get Қайта up тұрыңыз. again. Get up again. What do you say? Бұл туралы не Get up айтасыз? again. Бұл туралы What не do you айтасыз? say? Қайта Get up тұрыңыз. again. Қайта Get тұрыңыз. up again. Қайта Get up тұрыңыз. again. Қайта Get up тұрыңыз. again. Are you with Сен me? менімен біргесің бе? ඔබ මාත් සමගද? Are Сен you with менімен me? біргесің бе? ඔබ මාත් එක්කද? Are you менімен with me? біргесің бе? ඔබ මාත් සමගද? Қайта Get тұрыңыз. up again. නැවතරක් නැගිටින්න. Get up again. Get up again. Қайта тұрыңыз. Get up again. Қайта Get up тұрыңыз. again. Сен Are you менімен with біргесің бе? me? ඔබ මාත් සමගද? Сізге Thank көп you very рахмет. much. බොහොම ස්තුතියි.